Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao call mensal institucional da Hashdex. Eu sou a Priscila Mendes, diretora de distribuição institucional. A agenda hoje será a seguinte: vou fazer uma breve introdução institucional. A seguir, João Marco Cunha, o nosso portfólio manager, vai comentar sobre o price action do mercado de cripto. A seguir, entramos no tema principal do call, que será o setor de finanças descentralizadas, com a apresentação do índice setorial DeFi, Decentralized Finance. A Hashdex está em período de oferta do ETF de finanças descentralizadas, de sigla DeFi11, na B3, que é a abreviação para Decentralized Finance, sendo 11 de fevereiro a data de encerramento dos pedidos de subscrição da oferta, junto às suas corretoras correspondentes e participantes dela. A seguir, o Samir é o nosso CTO e Head de Produtos, vai trazer o convidado especial, Sui Chung, que é o CEO da CF Benchmarks, para explicar o índice DeFi. A CF Benchmarks é o principal fornecedor de índices de criptos do mundo. Os seus índices de referência liquidaram mais de 500 bilhões de dólares em contratos futuros e opções pelo regulador americano de derivativos, CFTC, e a CF Benchmarks é regulada pela FCA, que é o regulador do Reino Unido, e administra índices de referência de ETFs e também ETP, que são Exchange Traded Products, listados no Brasil, no Canadá, na Suíça, na Alemanha, enfim, são o maior provedor aí de índice do mundo em cripto. A seguir, abriremos para perguntas. Vocês podem clicar no Q&A, as suas perguntas vêm diretamente para nós e vamos respondê-las aí na ordem. Se elas não forem respondidas e vocês mencionarem aí o seu nome, poderemos enviar um e-mail para vocês com a referida pergunta. Vou colocar na tela a nossa apresentação. Um minutinho, por gentileza. Desculpe aqui a demora, mais um segundinho aqui, dividindo a tela com vocês. Agora foi. Obrigada aí pela espera. Vamos lá. Uma breve atualização. Atualmente estamos com 3 bilhões sob gestão. A Hashdex é a maior gestora de criptoativos da América Latina. Temos 250 mil investidores e lançamos o nosso índice Large Cap Hash11, que foi co-desenvolvido pela Nasdaq, que é o Nasdaq Cripto Índice e a Hashdex. Então, temos aí, atualmente, atualizando aqui os nossos produtos, nós temos 3 ETFs, o Hash11, o Ethereum 11, o ET11 e o BIT11. O Hash11 é um large caps, que possui 1,5 bilhões de patrimônio. O ET11 é baseado no Ethereum e o BIT11 é baseado no Bitcoin. E também é o primeiro ETF verde do Brasil. Os nossos fundos de investimento são referenciados nesses ETFs. Temos 3 produtos referenciados no Nasdaq Crypto Index, no Hash11,
e 2 produtos, um referenciado no Bitcoin e o outro no Gold Bitcoin Risk Parity. A seguir, eu passo a palavra ao João Marco, que vai iniciar conversando sobre o mercado, o price action de cripto, nesse mês e nos meses anteriores. João, com você. Obrigado, Priscila. Bom dia a todos. Enfim, o mês de janeiro ele não foi um mês fácil. Ele basicamente foi dominado por um movimento que já vem desde novembro. Priscila, volta, por favor, com licença, volta para a aba com a apresentação. Desculpe, um minutinho. Enfim, vou continuar falando enquanto isso, mas a gente, enfim, daqui a pouco são só os gráficos que a gente tem desde o início do ano passado e só o zoom aqui desse ano. Então, a gente teve a máxima histórica do NCI acima dos 4.000 pontos, só como uma referência. Tá? O dia 1º de dezembro de 2020 do NCI são 1.000 pontos. Né? Então, em novembro, ele bateu os 4.000 pontos. E de lá para cá, a gente teve uma queda que pegou, evidentemente, o mercado de cripto, mas todos os mercados de risco, praticamente. Né? E está muito ligado a essa questão da inflação nas economias centrais desenvolvidas e, consequentemente, a expectativa de uma política monetária mais restritiva, né? Então, com uma subida de juros, uma expectativa de subida de juros e enxugamento da liquidez global, isso afetou todos os investimentos de risco e cripto não ficou fora. Então, a gente teve, em janeiro, o mês começou ali andando um pouco de lado. Na primeira semana ainda, a gente teve a divulgação lá da nota do Fed, concomitante com problemas relativos à mineração no Cazaquistão. O Cazaquistão, hoje em dia, é o segundo país com maior concentração de mineração de Bitcoin. Então, a gente teve uma primeira queda, a gente andou um pouco de lado, e a gente teve o pior momento de queda no mês, já foi a partir do dia 20, quando a Rússia, quer dizer, o Banco Central Russo divulgou um relatório no qual ele sugeriu o banimento da mineração de cripto na Rússia e também de transações com cripto, banimento por completo, né? Então, isso foi um movimento que foi na quinta-feira. Nos dias seguintes, a gente teve fortes quedas. A gente teve 2 quedas de mais de 10% em menos de meia hora, que é um indicador para a gente que acompanha o mercado de cripto, que você teve liquidação automática de contratos futuros, de margem de contratos futuros. Então, isso é um movimento que não é causado por trades, digamos, de pessoas operando, e sim, basicamente, a liquidação. Você tem uma queda, isso gera uma liquidação numa posição comprada em futuros. Essa liquidação é feita através de uma venda de um Bitcoin colateral que força outra queda, e você cria esse efeito dominó. A gente viu isso. Na última semana do mês, a gente teve uma recuperação, aí já com o Fed mais doves e também com a desmentida, né, informações desmentindo essa questão do Banco Central da Rússia fosse levada adiante. Então, a gente recuperou mais de 10% em relação ao vale, mas, mesmo assim, fechamos o mês com o NCI caindo 20%. Então, foi um mês ainda bastante complicado. E aí, se você puder passar aí um slide, quando a gente fala dessa questão de macro, a gente começa a trazer assuntos macro para essa discussão de cripto, isso é uma coisa que eu diria que é relativamente recente. Quando a gente olhava para a correlação entre cripto e os principais ativos de risco, eu peguei o S&P aqui como uma referência, lá atrás, até a pandemia, essa correlação ela oscilava muito aqui, vocês estão vendo, é uma janela rolante de 2 meses, tá? Ela sempre oscilou bastante, mas ela oscilava ali em torno de zero. A média, quando a gente pega a média desde 2018 até fevereiro de 2020, uma média perto de zero, 0,3%. De lá para cá, continua oscilando bastante, mas parece estar oscilando um patamar mais alto. E a gente não sabe se isso é uma questão mais estrutural, né? E é possível que seja. Né? Isso pode ser uma questão, uma das possibilidades que a gente acredita é que, com a entrada de mais investidor institucional e cripto fazendo parte de um portfólio diversificado, né, desses grandes investidores,
os mesmos movimentos de risk-on, risk-off, necessidade de liquidez que afetam esses investidores acabam afetando a exposição deles a cripto também, e faz com que aumente, né, a sincronia dos movimentos, de alguns desses movimentos entre cripto e o mercado tradicional. Então, isso é uma coisa que a gente não... Assim, é cedo para dizer que teve uma mudança definitiva. A gente ainda está passando, certamente, por um período totalmente excepcional do ponto de vista de mercados e economia global. Mas o que a gente tem observado é que a correlação está mais alta. Nesse momento, né, de novembro para cá, que os ativos de risco sofreram bastante, o cripto sofreu, e evidentemente, como é mais volátil e tudo mais, teve uma queda mais acentuada. Né? Então, mais ou menos esse panorama aí que a gente viu no mês de janeiro, enfim. Mas quando a gente olha para uma janela mais longa, né, que é o que a gente está falando, o cripto ainda tem uma correlação bastante baixa, né, com outras classes de ativos. Né? Enfim, mesmo o S&P ali, que a gente estava olhando, a média mais recente é 30%. Né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, meio dessa matriz de correlação, que são ativos brasileiros, em geral, a correlação entre eles mesmo é bem maior do que esses 30%. Né? Então, a gente ainda acha um ativo que tem uma correlação estruturalmente baixa e que ele ajuda, sim, a diversificar os portfólios. Essa é uma visão, digamos, mais estrutural que a gente tem, né, do papel de cripto nos portfólios. Eu fico por aqui. Muito obrigada, João. Passo a palavra aí ao Samir Kerbaj. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouco sobre esse mercado de cripto. Hoje a gente, enfim, como a gente está nesse contexto do lançamento do ETF, né, o DeFi 11, a gente resolveu trazer aqui os nossos parceiros que construíram esse índice de DeFi que a gente está trazendo no mercado. Então, foi um processo de construção aí a 4 mãos entre Hashdex e CF Benchmarks. A CF Benchmarks já é uma parceira nossa há alguns anos. Eles, para quem não sabe, eles são administradores, né, agentes de cálculo do índice, né, do Nasdaq Crypto Index, que é o índice por trás do Hash 11. Eles são os administradores dos índices dos contratos futuros da CME e tanto de Bitcoin quanto do Ethereum. Então, eu vou deixar o Sui apresentar um pouco mais da CF Benchmarks, mas para dizer que eles são excelentes parceiros aí dentro desse universo de cripto. A gente tem trabalhado junto, né, para trazer cada vez mais teses de investimento diversificado dentro do universo de cripto. Tá? Então, como a Priscila falou no começo, o Hash 11 é um ETF de large cap, né? Então ele busca dar um beta ali no mercado de cripto através do investimento nos ativos que têm um maior valor de mercado, né? E hoje eles acabam sendo bastante concentrados ali em Bitcoin e Ether, mas é um índice que ele tende a incorporar e acompanhar o mercado à medida que ele evolui. E agora a gente tem buscado trazer algumas teses de investimento que são super interessantes dentro do universo de cripto, mas hoje não estão bem representadas no NCI, por ainda não terem um valor de mercado significativo. Tá? E essa primeira que a gente tem trazido hoje é o DeFi, né, através do ETF DeFi 11. Então, a gente vai mudar aqui a língua para inglês. Tá? Então, vamos começar a conversar em inglês com o Sui. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí ao longo da apresentação, por favor, fiquem à vontade de colocar as dúvidas de vocês, tanto na ferramenta de Q&A quanto no chat. Tá? Fiquem à vontade que a gente vai tentar responder todas aqui no final do call. Se a gente não conseguir responder todas até o final do call e você deixar o seu nome ali na pergunta, a gente responde por e-mail logo depois. Ok? A gente também vai, no final desse call aqui, a gente vai legendar isso aqui, traduzir e enviar para a base de e-mails aqui que vocês receberam. Então, caso alguém tenha algum problema aí com a tradução, a gente consegue ver uma versão legendada depois, ok? Ok, so transitioning to English. Sui, Gando, it's a pleasure to have you here. Thank you very much, Samir. Thank you very much, Samir. Thank you very much for the warm welcome, and thank you very much, everyone, for your time. As Samir mentioned, my name is Sui Chung. I am the Chief Executive of CF Benchmarks, and CF Benchmarks is a UK FCA regulated benchmark administrator. Our compliance with UK BMR has been audited by Deloitte. And that audit report is publicly available on our website. We create
regulated benchmark indices for cryptocurrencies. Cryptocurrencies are the only asset class that we cover, and the users of our indices can be reassured of the integrity of our indices because of their regulated nature and the extensive due diligence we undertake for any of the input data that we utilize. And we have a unique track record in the crypto benchmarking space, having settled $500 billion of CME crypto derivative contracts that are regulated by the CFTC in the USA. Because CF Benchmarks is best known for its Bitcoin reference rate, which is the settlement mechanism for those CME futures. And today, I wanted to talk to everyone a little bit about what we call the blockchain economy, what sometimes is referred to as Web 3.0 and decentralized applications, and the whole blockchain application of blockchain technology to the spheres of economic life that we all enjoy today. And so what I'm going to do is try and walk you through. I apologize for those of you who are familiar with this already, who may be aware of what's happening in the blockchain space, but I wanted to make sure that we were all on the same starting point. So apologies if you already know this. And of course, I'm happy to also take any questions, but I'll start with the things that I'm sure we've all heard a lot about: decentralization, Web 3.0, and just the state of that today. So right here, right now, today, there are a number of different software protocols out there that facilitate all manner of activities in a decentralized manner on the blockchain, on public blockchains in particular. And these can be divided into finance, so financial services, be that asset trading, borrowing and lending, wealth management, insurance, securitization. In the sphere of what we would term digital culture, obviously a lot of this has been in the press recently: gaming, metaverses, community hosting, the creation of digital artifacts like NFTs, and IP rights management. And then when we look at the industrial applications, we see that there are blockchain native software protocols that offer loyalty schemes, advertising, they serve healthcare needs, physical technology, and marketplaces. So all today, right now, there are all these forms of economic activity taking place on the blockchain, facilitated by decentralized applications, or what we call dApps. But the dApps are merely the tip of the iceberg. For those dApps to offer those services that we've just talked about, they rely upon a significant amount of blockchain infrastructure. So those dApps, be they DeFi, finance dApps that offer financial services, culture dApps that offer digital culture, or industry dApps that offer a means of blockchain interaction with traditional industries, they all rely on different elements of the blockchain infrastructure to be able to deliver that product or service to the end user. So here we have a diagram where at the top layer, we have dApps, but those dApps that interface with the end user, they rely upon infrastructure services such as information, what are commonly referred to as Oracle networks. So Oracle networks, they fulfill a number of functions, but very, very simply, what they do is they import real-world information and real-world facts onto the blockchain, such that dApps, the software protocols that are underpinning the dApps, can verify factual occurrences in the real world.
We also have what we term scaling solutions in the blockchain ecosystem. These are all manner of technological middleware, let's call it that, technical middleware that enables the dApps that provide the service to the end user to be able to interact with a settlement blockchain. So this is the fundamental, the actual blockchain, actual public blockchains such as Ethereum. Ethereum is the best known one, such as Ethereum. For the dApps to interact with the blockchains, they often will utilize a scaling solution. So those scaling solutions may help them scale the information that they process and then publish to the blockchain. Those scaling solutions may also be scaling for adoption to help the dApp scale in terms of adoption and reaching different users. They may also use scaling solutions. And as we said, all blockchain transactions settle on a blockchain. The most widely known, the most widely used today is the Ethereum blockchain. And so that's how settlement finality and the actual transfer of value or assets takes place and is recorded in the distributed ledger for anyone in the world to be able to view and interrogate. So this is what we term the blockchain economy, and it is deeper than some of the decentralized applications that you may have heard of. Decentralized applications rely on this infrastructure or set to be able to actually deliver the products and services to end users. So let's take you through the anatomy of a dApp. So in this case, we've chosen a dApp called Aave. Aave is a decentralized financial application. It's a DeFi dApp. It is one of the more popular DeFi dApps, and it offers a very simple service. It facilitates borrowing and lending. At the core, that's what it does. And some key facts about Aave, for those of you who are not familiar. It has a total value locked of today around $10 billion. Now, obviously, as it facilitates borrowing and lending, you can think of that total value locked number, that $10 billion number, it's akin to a deposit base. In terms of the number of users, so the number of Ethereum accounts that interact with the Aave protocol are around 100,000 plus. And it has recently initiated a new liquidity pool, a new subset of its service, which is a permissioned corporate asset pool. So where 30 corporate participants borrow and lend from each other. So that's what Aave does. But let's talk a little bit about how it actually does it. So Aave is a software protocol that facilitates, as we said, facilitates borrowing and lending between end users. Those can be corporates, those can be individuals. It does it through a front-end interface that is accessible from a desktop, which issues those blockchain instructions. But to be able to function, Aave utilizes two Oracle networks, two of the best known Oracle networks, Chainlink and the Graph. So these are the software protocols who import real world information into the blockchain, and hence Aave consumes this information to be able to inform its service. It also utilizes a software protocol called Polygon. Polygon is a scaling solution that allows for the huge amount of transactional information that Aave generates to be able to be condensed and summarized for publication to the Ethereum blockchain, where the actual settlement and the transfer of value takes place.
So Aave, in delivering that service to its end users, in delivering borrowing and lending, is utilizing this blockchain infrastructure, all the orange pieces and the yellow pieces, the services protocols and the settlement protocols, settlement blockchain networks, to be able to deliver those transaction services for its end users. So this is how, and this is a pretty typical DeFi dApp. All dApps work slightly differently, but this is the architecture on which Aave rests is pretty typical of a decentralized application. So having talked about those decentralized applications, obviously, and the anatomy of them, there are, as we said, many decentralized applications out there that are interacting with different service protocols, settling on different blockchains. Now, if we know that, it becomes very clear that one of the things we need to do is classify all the tokens associated with those software protocols into a coherent structure to be able to understand the universe of digital assets and to be able to understand which digital assets can be compared with which others, and eventually to be able to conduct attribution analysis. And so to that end, I'm going to play you a short video that introduces how CF Benchmarks has approached this task and this problem. For centuries, human beings have sought to organize their world into categories to help make sense of it. From the Linnaean taxonomy for living organisms to the Global Industry Classification Standard, GICS, for the financial system, which tracks the performance of markets by sector and industry group. No such classification system yet exists for the world's fastest growing asset class, digital assets. Only labels, which don't help investors make better decisions. This has necessitated the creation of CF Benchmarks' digital asset classification structure. The classification fulfills three key rules. Mutual exclusivity. No asset can exist in more than one category at any point in time. Evolution. Encompassing today's and tomorrow's trends while allowing assets to move between categories as they evolve. And universality. The classification is comprehensive and encompasses all assets in the universe, no exclusions or exceptions. The CF Benchmarks digital asset classification structure is based on tracking underlying return drivers of tokens, which correlate with their adoption and usage, the ultimate measure of a technology's success. This is a classification structure for digital assets, a tool which helps investors understand the big picture and which takes into account the entire value chain. Sector tokens include decentralized applications delivering products or services directly to end users. Finance dApps deliver financial products and services to end users, including borrowing, lending, or insurance. Culture dApps enable creation, engagement, and consumption of cultural artifacts and experiences, including art, music, or gaming. Industry dApps serve traditional sectors of the economy, such as healthcare, real estate, or manufacturing. Service protocols facilitate the functioning of sector protocols. Information networks facilitate the storage, transmission, and distribution of content or data, such as oracles. Scaling networks such as sidechains or roll-ups address adoption constraints to enable the widespread availability of sector applications. Settlement protocols provide transaction finality and security to sector or service protocols. Some settlement protocols are programmable and allow for what is commonly known as smart contract functionality. CF Benchmarks digital asset classification structure, a crypto-native framework for digital asset investing.
So now that we have a coherent structure for classifying digital assets, it is possible to now try and capture specific phenomenon, specific end user phenomenon in the blockchain economy inside an index. And so, for instance, if we look at the behavior of DeFi, we can try and capture a portfolio of assets inside an index that tracks the DeFi phenomenon. If we take each software protocol and its associated token, then a creation of a portfolio of these tokens will capture the returns associated with the growing adoption of DeFi. Now, in so doing, we obviously have to make sure that we adhere to specific requirements around accurate representation of the phenomenon, that we create an investable and replicable index, and that index is reliable and dependable so that it can be invested in. And these are the major considerations that we would have in constructing such an index. Now, remember, if we go back to a few slides previous, we talked about how the dApps are merely the tip of the iceberg and that they rely on blockchain infrastructure from different protocols to deliver those services to end users. And so in constructing an index, we need to think about how we're going to incorporate all these elements of the value chain that are involved in actually delivering DeFi services to end users. Because dApps, as we said, do not deliver their services in isolation. So here in the sector dApp segment in blue, we have applied all of the considerations that we talked about previously in terms of liquidity, tradability, investability of tokens, and we have a portfolio of 6 tokens. But these tokens rely on the protocols, the software protocols associated with these tokens rely on Oracle networks, as well as scaling solutions. And of course, settlement finality of a blockchain. And so to that end, what we need to do is make sure we're invested in the full value chain, in the full ecosystem, so that we are accurately representing the phenomenon that is the take-up of DeFi services. So how do we do that? Well, we create sub-portfolios. So we have 3 sub-portfolios that are comprised of the DeFi dApps, service protocols, and the blockchain settlement networks. And it's important to remember that it's the DeFi dApps that are eligible to be in the DeFi dApp portfolio. They dictate the composition of the services portfolio and the settlement sub-portfolio, because it's the service protocols that are utilized by these 8 dApps that determine the fact that these 3 service protocols have entered the portfolio, and also the blockchain network that the dApps settle their transactions on also comes into this settlement sub-portfolio. So what we have are 3 sub-portfolios inside one index that capture each layer of the value chain involved in delivering the services that are commonly referred to as DeFi, decentralized finance, to end users. And it's this way that we will capture the returns associated with the growth of the usage of DeFi applications. In terms of the CF DeFi Composite Index, so some of its key facts, it has an inception date of December the 1st, 2021.
We published end-of-day values at 3 key different times of the day for London, New York, and Brazil settlements. We have extensive constituent eligibility criteria to ensure liquidity and tradability and replicability. The index is rebalanced on a quarterly basis, and the index is reconstituted twice a year, where we run through all the eligibility criteria and the latest state of play in terms of DeFi dApps. So this portfolio of dApps will change, will more likely than not grow. And because more protocols and their tokens are added to the dApp portfolio, so the services protocols that they rely upon are likely to grow, and hence more tokens will enter this sub-portfolio. And similarly on the settlement, as more blockchain networks host successful and liquid dApps, so the settlement sub-portfolio is also likely to grow. So that's all from me in terms of the presentation for now. Thank you very much for listening. Happy to answer any questions that anyone might have. Thank you so much, Sui. We will now answer some of the questions that arrived here. Some of them are in Portuguese about our funds and market conditions. Some are related to the index. So Priscilla, can you pick the questions and let's allocate whether like to Hashdex or to CF benchmarks to answer. Sure. Let's open up. As far as I'm gonna exchange to Portuguese. Uma pergunta para o nosso portfólio manager, João. Como você enxerga o momento para o cripto hoje? Como eu falei, a gente passou por uma queda relevante, né? Um drawdown de 50%, mas quando a gente olha para os últimos 2 anos, é o terceiro drawdown de 50% que a gente teve, e a despeito disso, quando a gente olha esse período, o Bitcoin, como referência, ele subiu 370%. Então, não é um drawdown de 50% que quebra o mercado, né? Enfim, é uma coisa natural dentro da volatilidade de cripto. E quando a gente olha para os outros fundamentos do mercado fora do preço, né, quando a gente tira o foco do preço e olha para os outros fundamentos, outros indicadores, a gente está com contas ativas crescendo, hash rate crescendo, que é a segurança da rede do Bitcoin. A gente tem um dinamismo muito grande em outros segmentos de cripto, NFTs, DeFi, como a gente falou agora. Então, assim, em termos de preço, a gente está passando por um drawdown muito grande, já com uma certa recuperação melhorando, né, nas últimas semanas, na última semana especialmente, mas os outros indicadores são positivos. Em termos de regulação também, parece que está cada vez mais consolidado nas principais democracias do mundo. Então, é um evento de preço, principalmente, como vários outros que já ocorreram, a gente acredita que vão acontecer outros, porque é da natureza de uma classe de ativos nascente e até certo ponto incipiente que você tem esse nível de volatilidade. Mas, assim, a visão de longo prazo segue totalmente otimista. Obrigada, João. Perfeito. Uma pergunta em relação ao ETF e ao índice. A alocação do ETF é feita por nós ou pela CFT, Samir? Okay. Eu vou responder essa pergunta e passar para o Sui também. So, Sui, the question here is if the allocation of each token is done by Hashdex or by CF benchmarks. So I'll answer on the fund side, and then maybe you can answer how the weights are determined on the index side. Então, do lado do fundo, pessoal, a alocação dos tokens é feita pela Hashdex. Então, a CF ela atua como administrador do índice, então ela determina o portfólio teórico
do índice, faz o cálculo dos valores de referência, né, de precificação, e o rebalanceamento e a reconstituição do índice. Então, é a metodologia que a CF administra que determina quais ativos podem entrar ou sair do índice e qual vai ser o peso desses ativos no índice. A Hashdex, por outro lado, ela replica esse índice investindo diretamente nos tokens. Então, quando você investe no ETF, no DeFi 11, por exemplo, toda a gestão é feita pela Hashdex, mas, obviamente, replicando a carteira teórica que essa sim é administrada pela CF Benchmarks. Então, é similar como um ETF de Bovespa, por exemplo, o BOVA11 replica o índice Bovespa, que é administrado pela B3. Tá bom? E aí, com isso, eu vou passar para o Sui também para ele explicar um pouco como os pesos, né, ou a alocação em cada token dentro da carteira teórica é determinado na CF. Tá? So, Sui, can you please explain how the weight is allocated between those tokens on the DeFi unit? Of course. So yeah, this is a great question because obviously because we're in the realm of crypto, it's, you know, and digital assets. Sometimes it's because it's so new. There's a temptation to think that everything is done differently in crypto relative to traditional finance. In this case, it is not. In this case, we are using, you know, very common techniques from traditional finance. Indexing, which means it's completely rules-based. So the allocation of weight to each individual asset within the portfolio is done purely on a non-discretionary rules-based basis in accordance with our published methodology. And so if we look at this portfolio, the weights for each individual token within each sub-portfolio is determined by the free float market capitalization of each individual token. So in exactly the same way that the weights of the Bovespa are determined by the free float market capitalization of the companies in question, the shares in question, so we adopt exactly the same approach, exactly the same technique to be able to deliver market beta. We use the free float market capitalization of each individual token. Hopefully that answers the question. Thank you, Sui. Another one for you. What about market cap of the index? So the index market cap can be derived by summing all of the market caps of all the tokens in question, and this comes to today's prices somewhere around $600 billion. But of course, we do need to remember of the portfolio construction. So if we remind ourselves of the portfolio construction of the index, the portfolio construction is 3 individual sub-portfolios to ensure that we have consistent and constant exposure to the entire value chain that delivers DeFi services to end users. Very important to remember that. So if you think about it in those terms, and therefore the 70-15-15 split, I'm talking about a full market cap of the entire of that entire universe along those weights of about $200 or so billion. Hopefully that answers the question. Yes, thank you. And another one for you. What about average daily trading volume of those tokens that the portfolio acquired? Sure. How do you measure them, please? Of course. So we measure the average daily trading volume of each token that is eligible for entry into the index, because it's one of the eligibility criteria. We want to make sure that we are taking liquid tokens into the portfolio only, and liquid ones are removed. And so at that constituent eligibility stage, we observe the daily trading volume for a period of Gendo, do I have it right? 30 days when we measure the average daily trading volume?
Yeah, 30 days observation period. So we observe for 30 days. We observe only the transactions for that token in US dollars, so not against other cryptocurrencies, not against stable coins, purely against US dollars, because that is the liquidity rail that all investors, institutional investors in particular, care about and can access. So against US dollars, and only on our vetted constituent exchanges. So we do not expose users of the index to the less reputable, less regulated and unknown cryptocurrency exchanges. The cryptocurrency exchanges that form the CF Benchmark's constituent exchange universe are Coinbase, Kraken, Gemini, Bitstamp, and Itbit. So these are the most reputable, the most long-standing, those with regulatory permissions and legal standing to conduct their business. So you will notice that there are certain purported to be very large crypto exchanges not on that list. They're not on that list for a very good reason, as increasingly as we see in the news, they have significant deficiencies relative to prevailing requirements and regulatory obligations. Excellent. Thank you, Sui. I think that also helps answering another question related to vulnerabilities of virtual attacks and hackers. But I think Samir could complement regarding a Hashdex structure, please. Samir, I think you need to... Então, falando sobre vulnerabilidade e custódia, assim, eu acho que tem uma parte importante em como a metodologia é construída. Então, isso foi o que o Sui explicou um pouco das exchanges que são elegíveis, que podem ser elegíveis, né, para a gente pegar a lista de constituintes desse índice. E também o suporte por custodiantes institucionais. Esses são dois filtros básicos que o índice inclui, que já elimina boa parte dos ativos que podem ser inseguros ou que podem apresentar um alto risco de cybersecurity pelo fato de você segurar a solução tecnológica de você fazer a custódia desses ativos, tá? E aí, dentro da estrutura da Hashdex, a nossa política, né, de gestão, 100% desses ativos são armazenados em custodiantes institucionais, tá? Então, a gente utiliza, né, uma solução de custódia profissional que armazena esses ativos de forma segura, né, tanto do ponto de vista tecnológico, né, implementa as melhores práticas de tecnologia para fazer a custódia desse criptoativo, especificamente uma solução que a gente chama de cold storage, tá, que consiste basicamente em você gerar o par de chaves que é responsável por assinar as transações em computadores que estão completamente desconectados da internet, que nunca tiveram acesso à internet, nunca vão ter acesso à internet. Então, essas chaves ficam armazenadas offline, tá? E, obviamente, dentro de toda uma infraestrutura de segurança. Tá? Então, essa é uma da solução tecnológica, digamos assim. Tem a de governança regulatória. Então, essas entidades são reguladas nos Estados Unidos como trusts, eles têm obrigações de segregação de patrimônio, tem boards independentes, são auditadas por auditores naquele relatório SOC 2, o tipo 1 e o tipo 2, né? Então, assim, eles têm um nível grande de surveillance em cima de como eles fazem a custódia daqueles ativos. E, em cima de tudo isso, ainda tem a pólice de seguro que pode cobrir contra perda, roubo, fraude, hacks. Então, são apólices, em geral, bem extensas ali para cobrir piores cenários, tá? Então, essa é a forma como a Hashdex armazena esses criptoativos que ela faz gestão, tá? Então, a gente não tem nenhuma carteira que a gente faz o armazenamento, chaves privadas aqui na Hashdex, nada disso, tudo é feito de forma profissional. Perfeito, obrigado, Samir. Tem aqui uma pergunta em relação ao índice ainda. Com relação ao índice, ele é composto por esses ativos, né, 70, 15 e 15. A dúvida é qual é o lastro? São ações da empresa, são criptos? Não entendi bem o ativo. Vocês poderiam repetir, por favor? Okay, so I will relay this question to Sui. This is an interesting question we receive all the time. It's what is backing those assets that the index is investing? Are those companies? What is the
what do you have behind those tokens that the index is replicating and the fund is investing? Yeah, that's a great question. So as I mentioned earlier, the blockchain space is one where software protocols are, software is delivering a product or a service. So the software protocol is fundamentally, you can think of as the asset that delivers this product or service. And these software protocols are operated predominantly open source, so they can evolve and they can improve over time. And in the world we live in today, products and services are generally delivered by centralized institutions, companies. Those companies have employees, people. At the end of the day, people are a large part of the delivery mechanism for the products and services. In the blockchain economy, that is effectively replaced by software. And so products and services can be delivered at much greater scale because you don't encounter the bottlenecks that companies do in terms of lack of people, lack of resources. So they replicate those products and services in a much more efficient manner, in a much more scalable manner. Now, those software protocols, not always, but often, they often do charge fees for the provision of that product or service. So these software protocols, depending on exactly their organization, will often have a treasury. They will often have a treasury of fees that they have collected for their provision of products and services. And so they are, the token, the actual token does not give one ownership rights necessarily of the software protocol, but it gives one, depending on the exact structure of the token and exact structure of the governance of the software protocol, it gives one certain economic rights, such as usage of the software protocol, governance, such as the ability to participate in the decisions surrounding the governance of that token, such as what to do with the treasury, for instance, is something that is increasingly becoming a topic of discussion amongst token holders of protocols with significant treasuries. Exactly how the protocol will expand, what other products and services it may offer, etc. So as to the question of what's backing these tokens, it is, at the end of the day, it is the consumption of the products and services that they provide. Just as what's fundamentally backing Coca-Cola, yes, you can own shares, yes, you can own bonds, but the bottom line is if people keep drinking Coca-Cola, Coca-Cola will be successful. And thus, analogous to that, in the blockchain economy, as long as users continue to utilize a software protocol for the consuming products and services, then that protocol will remain successful, relevant, and the rights that the tokens endow the holder with will have value. That is the fundamental thesis that CF Benchmarks has built its methodologies around. Thank you, Sui. Okay, here comes a question to Carlos Gomes, o nosso Head de Research. Então, vocês pensam em produtos no Brasil similares a fundos como Pantera, onde se investe em early stage tokens ou projetos de VC? Como é que está a nosso... Boa, Pri, acho que essa vou delegar para o nosso head de produtos, né, que é o cara para responder. Samir? Legal. Então, assim, em geral, a gente não gosta de comentar muito nosso roadmap de produtos futuros, mas o que eu posso dizer para vocês,
é que a gente tem como missão conectar esses dois mercados, né? Esse mercado de criptoativos e o mercado financeiro tradicional. Então, parte do nosso trabalho aqui é explorar justamente quais são as teses de investimento mais interessantes aí que a gente pode ter dentro desse mercado de cripto, que já estão prontas ou maduras o suficientes para serem investidas dentro do mercado financeiro tradicional, por investidores em geral, né, desde o pequeno investidor de varejo até o grande investidor institucional. Então, essa é uma das nossas missões aqui. Então, é isso que eu posso falar para vocês. E sim, assim, illustrated tokens é um setor, né, interessante, é um setor com muito mais risco do que o desses ativos que já são negociados publicamente, né, em exchanges mais credíveis. Então, é um perfil bem diferente dos ETFs, do que são os ETFs, por exemplo, que a gente tem trazido para o mercado, mas é algo interessante, sim, que a gente tem olhado. Perfeito. Obrigado, Samir. Mais uma pergunta relativa a qual a vantagem de investir em um ETF versus comprar o criptoativo diretamente? Legal. Eu posso responder essa também. Mas, em geral, o que a gente costuma argumentar assim, e colocar para os clientes aqui, hoje, né, assim, pode ser que o DeFi mude tudo isso, mas hoje a melhor forma de você investir no mercado em geral é através de produtos financeiros. Tá? Os produtos financeiros te dão um nível de regulação, de proteção e de facilidade no investimento que torna muito mais simples você fazer sua alocação. Um exemplo que eu gosto de dar é com ouro, por exemplo. Você pode investir em ouro comprando a barra de ouro diretamente, guardando na gaveta da sua casa, guardando no cofre em casa. Você pode investir dessa forma, mas vai ser muito mais complicado. Você vai ter riscos. Você vai ter risco de ser roubado, você vai ter risco de ser fraudado, né, de comprar ouro falso. Você pode ter o risco de algo acontecer com a sua casa, você acabar perdendo aquela barra de ouro que você armazenou. Então, você carrega, né, você traz vários riscos e várias responsabilidades quando você decide carregar esses ativos diretamente. Com cripto, é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então, a custódia de cripto é feita ao portador. Então, você pode comprar criptoativos diretamente e guardar, armazenar elas num pendrive no seu computador. Agora, você vai estar exposto a muitos mais riscos. Né? Você vai estar exposto a risco de você entrar numa fraude, por exemplo, o risco de ser roubado, de ser hackeado. Aí as pessoas acabam delegando esse papel, né, de fazer a custódia para as exchanges, que talvez é o maior risco que os investidores em geral podem tomar, porque as exchanges são alvos de hackers. Tá? Então, elas são os principais alvos de hackers justamente porque o payoff é muito alto. Né? Então, se um hacker consegue invadir e hackear uma exchange, o dano, né, o que ele pode roubar, é medido da ordem de centenas de milhões de dólares. A gente teve, acho que há 2 semanas atrás, um hack numa grande exchange, a Crypto.com. Essa semana já ouvimos falar aqui da Bitfinex, né, que teve um hack também de alguns bilhões de dólares. Então, essas coisas acontecem toda hora porque você tem, assim, muitos hackers especializados e que estão se dedicando a tentar achar falhas nessas exchanges. Tá? Então, o risco que você tem de ser hackeado é muito alto. Então, assim, os produtos financeiros regulados, e aí os ETFs entram dentro dessa categoria, eles são uma forma dos investidores terem acesso a essa classe de ativos como um investimento de forma simples, segura, tá? Então, fazendo custódia profissional, fazendo gestão profissional e regulada, né? Dentro de um framework regulatório que dá proteção e previsibilidade para os investidores. Então, esses são os fatores que a gente gosta de destacar aqui quando a gente compara, né? Eu devo comprar direto ou vou no ETF? Não tem uma resposta certa, isso depende de cada um, mas, em geral, quando você está indo para o ETF, você está indo para um produto que vai te dar mais proteção no final, por uma classe de ativos que de novo, assim, o que a gente gosta de recomendar é ter uma visão de longo prazo. Né? Então, o que a gente recomenda é que as pessoas olhem o horizonte de investimento nessa classe de ativos de 3, 5, 10 anos. Então, para você segurar esse ativo por muito tempo, você precisa contar com uma estrutura regulatória que te dê proteção, que te dê previsibilidade. Tá? Então, esses são os principais fatores. Tá? E outra, até anedótico assim, que eu gosto de destacar também é a questão de sucessão. Tá? Então, quando você detém cripto diretamente, você precisa deixar o mapa da mina para os seus herdeiros ali. Porque se caso algo aconteça com você, seus herdeiros precisam saber como recuperar aqueles criptoativos. Né? E a gente sabe, de novo, tem vários casos aí de pessoas que morrem, né? E que a família não sabe como recuperar aqueles criptoativos. Quando você vai através de um produto financeiro regulado, esse seu investimento vai fazer parte do seu inventário como qualquer outro. Então,
essas são um pouco aí das diferenças, tá? E das vantagens que a gente acha que os investidores devem considerar. Ótimo, Samir, obrigada. E para a gente fechar a última pergunta, Samir, quais são os nossos custodiantes institucionais? Então, a Hashdex trabalha com uma rede de custodiantes institucionais, tá? Os principais deles são a Fidelity, a Coinbase Custody e a Bitco, tá? Esses são os principais custodiantes que a Hashdex usa na gestão dos fundos em geral, tá? E até marcando com essa última pergunta que a gente recebeu aqui, que é como é feita a custódia e a garantia das chaves que os ETFs detêm, isso é feito pela Hashdex, tá? Então, o que a CF faz é o cálculo do índice e a determinação dessa carteira teórica do índice, similar ao que a B3 faz para o Ibovespa, por exemplo, tá? Mas a gestão e a gestão também da solução de custódia é feita pela Hashdex. E aí a custódia é implementada, né, justamente por esses custodiantes institucionais que a Hashdex contrata, tá? Que são que fazem esse armazenamento seguro das chaves privadas, e em cima disso tem apólices de seguro também que cobrem piores cenários. Então a Hashdex não faz nenhuma gestão de chave privada, e a CF Benchmarks também não está envolvida na gestão e no dia a dia do fundo. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer a participação de todos, é um prazer estarmos com vocês. Thank you very much, Sui and Gando, for participating, and we'll see you on a future webinar. Obrigada a todos, um abraço e boa semana. Thank you very much for your time.